আমি কেনেকে লগ ইন কৰিব লাগে, then how to diarize the letter, how to create a file and how to put up the letter and process it in the particular file. আমি এই গোটেই parts খিনি আজি session টোত চাম, ঠিক আছে? So e-office application to access কৰিবলৈ হলে for district users the URL is assamdistricts.eoffice.in, assamdistricts.eoffice.gov.in. এইটো হৈছে আমাৰ e-office application URL. So the URL to access the application is assamdistricts.eoffice.gov.in. Now for accessing the e-office application, the first requirement is that you'll require to have an internet connection. আপোনালোকক systemত internet connection থাকিব লাগিব আৰু সেই network connectivity to it should be NIC connection. যদি আপোনালোকৰ NIC network থাকে, you can access it directly without any additional application of feature. So for accessing the application directly, you'll require the NICnet connection. So in case you do not have a NICnet, then you can access the application through a VPN connection. In the later part, I will tell you what is a VPN application and how to get your VPN ID. But for accessing your e-office application, the first requirement is that you'll require internet connection, which should be either a NICnet connection or a VPN connection in absence of the NICnet connectivity. Second is your username and password. Username will be your government email ID, which will be mapped to your application to the local admin of your office. So আপোনালোকৰ districtৰ local admin আপোনালোকৰ account বোৰ update কৰিব, and your username will be your government email ID. আপোনালোকৰ government email ID যোনটো হয় হেতু থ্ৰুদি আপোনালোকে e-office application access কৰিব পাৰিব. Password for accessing the application is also same as your government email ID password. Second, like you should always access the application through the Firefox browser. Recommend is the Firefox browser. So আপোনালোকে যেতিয়া e-office application URL to খুলিব assamdistricts.eoffice.gov.in, always open it through a Firefox browser. So recommended browser is the Firefox. As a training to training side of conduct korim. So for the training side, we'll access it through the Firefox browser. So আপোনালোকে চাব ইয়াতে যেতিয়া address bar আমি URL to dim, you will be redirected to a particular page which is the Parichya page. আপোনালোকে URL to দিয়াৰ লগে লগে Parichya page খন খুল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক government email ID আৰু password to enter কৰিব লাগিব. Password আৰু username আৰু password to enter কৰাৰ লগে লগে মই next button to click কৰিম. System মোক এখন particular page where OTP as SMS option এটা আছে. So I need to click on the OTP as SMS. Once I click on this particular option, next I have to click on the next button. So মই OTP on SMS click কৰাৰ পিছত next button to click কৰিম. Once I click on the next button, I will receive a OTP on my registered mobile number. So আপোনালোকৰ government email ID to যোনটো mobile number register থাকিব, সেই mobile number to আপোনালোকৰ এটা OTP এটা আহিব. So each and every time you log in, you'll require to update the OTP. ইয়াতে এটা option আছে, don't ask me again on this device. যদি আপোনালোকে personal device use কৰি আছে, এইটো select কৰিব পাৰে, but public computer, suppose common computer এটা যোনটো multiple user use কৰে, তাতে access কৰিলে কিন্তু এইটো আপোনালোকে select নকৰিব. Now I click on the next button. I'll be redirected to the e-office application home page.
So this is how one will access their e-office application or log in into their application. Any query? Ekhini part of kabar kiba question ase niki? Logging in into your application, for accessing the file management system, you have to click on the e-file link. So you can see on the home page, the third menu is the e-file. আপোনালোকে চাব লগ ইন কৰাৰ পিছত লেফ্ট হেণ্ড সাইডে যোনটো থাৰ্ড মেনু আছে হোম ক্যালেন্ডাৰ ই-ফাইল ই-ফাইল এপ্লিকেশনটো এক্সেস কৰিবলৈ হলে আমি ই-ফাইল পাৰ্টিকুলাৰ এই মেনুখন ক্লিক কৰিব লাগিব once I click on the e-file menu I'll be redirected to the e-office file management system so now I'm clicking on the e-file menu and this is the home page or landing page of the file management system. Eta moi jeta file management system koisu that means it covers 3 module receive module file module and issue module yate sabo apna loke yate tinita section ase first one is the receive second one is the file and third one is the issue by default you will be landing in your file inbox so this all the numbers that are reflected in your screen are the files available in your account so apnalokor e-file or file management system ot tinita folder ba tinita main menu thakibo juntu hoise apunar receive module file module aru issue module first is your receive module second is your file module and third is the issue module now the receive module will cover all the letters receive module to ami ki deal korim all letters received in your letter in your office so apnalokor office jiman chithi apnaloke receive koribo all those letters will be processed under the receive module by hebor chithi upor kam apnaloke e-office receive module a particular module to bhitor kam koribo receive module ot apnaloke ki activity koribo paribo the first activity will be you can entry the letter when you entry the letter that process is called the diarization process এটা receive next first question to say receive module to kune use koribo যিসকল ইউজাৰ আপোনালোকৰ অফিসত চিঠিবোৰ ৰিসিভ কৰিছিল আগতে আৰু জনে এন্ট্ৰি কৰিছিল সেই ইউজাৰ্স সকলে ই-অফিস এপ্লিকেশনত ৰিসিভ মডিউলটো এন্ট্ৰি কৰিব ইউজ কৰিব তেওঁলোকে তাতে কি কৰিব যিবোৰ চিঠি আহিব আপোনালোকৰ অফিসত এটা সেন্ট্ৰাল ডাক সিস্টেম থাকিব বা সেন্ট্ৰাল ৰিসিভ ব্ৰাঞ্চ এটা থাকিব so physical city jiman ahibo apnalokor central receive branch or through di ahe right so central receive to jejon user thakibo teo receive module ot a first process that is entry koribo ekhon physical city por loge loge he city khon e-office application or receive module ot entry koribo ar ei je process to koribo entry kora that process is called the diarization process so diarization process is a process of entering all or any letter received in your particular office by the central receive branch user but it is not restricted to the central receive branch user enukwa nohoy je apnalokor okol central receive user e koribo paribo any user of the application will have the provision of entering a letter if required through the particular account so ketaba enukwa hobo pare central receive user joner available নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে যে ব্ৰাঞ্চৰ এসিস্টেন্ট জনে এন্ট্ৰি টু কৰিব সিস্টেমত হেতু অপচনো available থাকিব by default receive module ত letter entry কৰা option will be available to all the users okay so আমি first process to some how to entry a letter এখন চিঠি আপোনালোকে অফিসত পোৱাৰ লগে লগে সেই চিঠিখন প্ৰথম এপ্লিকেশনত কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ process to আমি এতিয়া চাম So for that, I will go to the receive module. This is my receive module. In the receive module, there are two menus. This is my shortcut menu, which consists of only 4 sub-menus. Yate sab uporot, receive, create, inbox, send,
advanced search. Ekini hoise more shortcut menu. Most of the time, more ekita menu basic use hobo. But I have another receive menu, which is on the left hand side. R icon, if I click on the R icon, this is the expanded menu. This has got additional sub menus under the receive module. Right? So, আপোনালোকৰ receive module দুখন menu থাকিব. এখন is the shortcut menu, second is the expanded menu. Shortcut menu যিকেইটা আপোনালোকে frequently use কৰিব, যেনেকৈ create, inbox folder, send folder, advanced search. আৰু যিখন আপোনালোকৰ expanded menu আছে তাতে create, inbox, send, acknowledgement, closed. Additional 2-3 sub-menu available as well. So now considering I have received the letter in my office, now I need to enter that particular letter in the application. Here city kon moi prothom ki koribo lagibo, city kon puar lage lage moi e-office application or city kon entry koribo lagibo. Moi entry kenake korim, moi receive module create menu click korim. Yate click kor lage lage mota duta option thakibo, physical or electronic. Apnaloke kintu khodai electronic option to he select koribo. So when I click on the received create menu, after that I have to click on the electronic option. Once I click on the electronic option, I'll be redirected to this particular page. This is my diarization page. So when I compare with the physical system, in all offices you have a manual register where you enter the data of the letter. Jikon city pa city kon agote apnaloke ki korisle manual ekhon logbook thakisle apnalokor tate entry kore. Kisman information entry kore jeneke kune city kon pothiaisle ketia pothiaisle subject matter to ki hoy entry kori eta docket number ki. So he junto activity apnaloke manually korisile, now you will be doing that in the electronic format. Aru apnaloke manual register kon belekte maintain koribo nalage. So city ekhon puar lage lage aru apnaloke manually eku entry koribo nalage, you will have to enter the data in the application. Now another important part, the person will be assigned with the diarization role will need to have a scanner available with him. Jone diarize koribo teloko scanner to lagibo. Karon teloko he city kon first scan koribo lagibo, scan kore city konor image to capture koribo lagibo. City konor image to scan korar pisot PDF format ot nijor computer save koribo aru size limit to hobo 20 MB ke dollar. Right? So prothom moi ekhon city palu, moi ekhon ki korim, suppose I am the diarist, after I receive the letter I will first scan the letter. My first step will be scan the letter. Then I will save the letter, send letter in PDF format. Next, I will upload it in the application. So this is the first step required for the first part of the diarization process: scanning the letter, saving the letter, and uploading the letter. So suppose I have scanned and uploaded this particular letter. So after uploading the scan copy, now my next part will be uploading or updating the information with respect to that particular letter. The letter which you have scanned and uploaded, now I need to update the details of the sender. So there are 3 sub-menu. One is the diary details, then is the contact details, and third, if I scroll it to the bottom part, there is the category and subset. So in the diary details, I have to update the diary date, which is being done automatically by the application. So this diary date is updated by the application. We need not update it manually. This is the current date. Jidinakhon ami diary koru, he date to system and diary date automatically update korai diye. Second field is the form of communication. Whether the letter that I have uploaded is a meeting notice, notification, office memorandum, it can be office order or an email, whichever is the required category, I'll be selecting it from the drop down.
So second one মই কি upload কৰিম the form of communication এখন এখন চিঠি হয় না notification হয় office order হয় যোনটো value হয় মই ইয়াতে select কৰিম suppose I consider this to be a notification next is the language that is the language in which the particular letter is drafted যদি চিঠিখন ইংলিশত লিখা আছে আমি ইয়াতে ইংলিশ select কৰিম otherwise আমি respective language টো ইয়াতে select কৰিম Next comes the receive date option, that is on which date you have received the letter in your office. Receive date is the date on which we have received the letter. Tamne jidinakhon citikhon moi mor office ot paisu he date to my receive date ot dim. Generally receive date and diary date will be same. In case for example you have received the letter yesterday but you are diarizing today then you will change the date accordingly. So receive date to update kora pisot next is the letter date. Letter date will be the date on which that particular letter which I have scanned and uploaded was issued. So letter date to hoise he date khonor city khonor issue date jidinakhon issue kora hoisil. So for this particular letter the letter date was 20 September 2022. So I will update the date as 20 September 2022. Then is the letter reference number. Whenever a government letter is issued, there is always an issue number. So that particular issue number will be updated under the letter reference number option. So আপোনালোকে যেতিয়া চিঠি এখন পায় যদি এখন গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশন হয় তেতিয়া সদায় তাতে এটা ইস্যু নাম্বার থাকে যদি ইস্যু নাম্বার থাকে আমি এই ইস্যু নাম্বারটো কি কৰিম লেটার রেফারেন্স নাম্বার ফিল আপ কৰি দিম সাপোজ ফর দিস লেটার the issue number is issue 01 then there is a delivery mode delivery mode is the mode through which the letter was delivered to your office. That means you might have received the letter through by hand or by courier or by email. Whichever method through which you had received the letter will be required to be updated from this drop-down list. So আপোনালোকে চিঠিখন যদি delivery by hand পাইছে আমি ইয়াতে by hand select কৰিম courier through দি পালে courier select কৰিম accordingly ইয়াতে বহুত গিটা value থাকে যোনটো required value হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা select কৰিব After delivery mode, there is a mode number option. Now, mode number is basically the delivery number. By hand thakile to eku delivery number na thakiba. Suppose apnaloko courier through di ahise, ba fax through di ahise, then you will enter the mode number. So if you have received a letter through courier, definitely it will have a courier number. We will update that will be the delivery number or the mode number for that particular letter. Then is the sender type. Now in the sender type, there is only one option that is citizen. So if you're receiving a letter from citizen, then you select the sender type. Otherwise, you will not change any value in this particular option. So if it is government communication, nothing needs to be selected. Only in case of citizen letter, you will be required to select that particular sender type as citizen. After that, there is a VIP option. Now this is very important. For the VIP option, you can mark a letter which you have received from a particular VIP. VIP in the sense, suppose you have received a letter from the PM office or you have received a letter from the CM office. In that scenario, you can mark the letter as a VIP correspondence. Now, what is the benefit of marking a letter as a VIP correspondence? Suppose say after 1 month, you want to know the status of all the letters that you have received from CM office. So if you mark the letter as VIP correspondence under CM office, system will give you a report within a very short period of time that this many letters were received during the last 1 month, and also system will provide you the current status of those particular letters. Whether those letters have been put up in a file or it is still lying in the account of some user, all the information will be reflected immediately in the application. So you can add the VIP addresses. There is an option of updating your VIP addresses in the address book option. And this particular VIP list can be configured with respect to your office. So আমি VIP option to ketia select korim jeti ami particular VIP office eta ba VIP address opra চিঠি পাম তাৰ মোৰ benefit to এটোৱে হ'ব যে পিছলৈ যদি মই চাব বিচাৰো যে এটা particular office যোনটো মোৰ কেনে VIP office consider হৈছে PM office বা cabinet ministry সেই particular office to পৰা মই কিমান চিঠি পাইছো আৰু আজি ডেটত এই চিঠি বিলাকৰ status to কি হয় কাটাত আছে process হৈছে নে নাই ফাইলত এই ইনফৰমেশন to মোক system within minute generate কৰি দিব
So this is about the diary details. Now second is your contact details. Now coming to the contact details part, you can see there is an option add to address book. And there is also an address book option here. Now contact details will contain the details of the sender. যোনে চিঠিখন ইস্যু কৰিছে বা আপোনালোকলৈ পঠিয়াইছে তেওঁলোকৰ ডিটেইলছে মই কন্টেক্ট ডিটেইলছত আপডেট কৰিম so this contact details can be saved in your address book because most of the letter government communication you receive from the common offices right আপোনালোকে daily suppose 10 খন letter পাইছে তাৰে দুখন হয়তো এটা particular officer পৰা হ'ব পাৰে so তেনেকুৱা ধৰণৰ অফিচৰ চিঠিবোৰ এড্ৰেছবোৰ আপোনালোকে এড্ৰেছ বুকত এড কৰি থব পাৰে তাৰ বেনিফিটটো কি হ'ব যদি মোৰ এড্ৰেছ বুকত সেভ থাকে নেক্সট টাইম মই গোটেই ইনফৰমেশনটো বেলেগকৈ আৰু টাইপ কৰিব নালাগে মই ইয়াৰ পৰা ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম এটা এড্ৰেছ বুক now in the address book section the first option is the ministry department or others so this is a non mandatory field this will contain the list of department so you can select it or if the value is not available you can select the other option after that there is the name and designation field now this for under the name you will enter the sender name june pothiaise teolokor naam to apnaloke ei name field suppose enter korib then comes the designation of the sender organization the kuntu officer pa ahise mobile number and email id now mobile number and email id is very important especially in case of dc officers because most of the correspondence that you receive are from the citizen right so apnaloke citizen or mobile number to jodi capture kori thoi die you can send the communication to that particular user when you enter this particular letter in the application so if I capture the mobile number of the sender, I can send the message or system will automatically send the message to the sender with the number, entry number or the docket number that is provided by the application. Now, in this way, the citizen will be benefited and they can always track their letter with reference to the number that was SMS to their mobile number or sent to their email ID. Second, if I capture the email ID, suppose this letter is put up in a file, I am sending a reply to that particular letter. So system will allow me to automatically send the letter to this particular email ID. So it is very important and the district should ensure that the person who is assigned for the entry of the letters are entering the mobile number and email ID of the sender. Because in the later part, when the letter comes to the branch and the branch assistant processes the letter, it will be very easy for them to communicate with the sender. So if I have the email ID, I can directly send the letter, reply letter to that particular email ID directly from the application. Right? Suppose I'm updating my email ID in this particular field. Next is the address of the particular sender. Now the last part is the category and subject. Now category and subject will be the category of the letter which we have scanned and uploaded. Jikhon chithi ami upload koriso, ei chithi khonar category or subject to ami update korim. So suppose this is a letter with respect to RTI, then I'll select the RTI option. If it is with respect to establishment, then I'll select the establishment option. There is an option of selecting the subcategory also and the subject. Suppose this is e-office training. If there are any enclosures available with that particular letter, I can update it in the enclosure remarks option. Now, after updating all the required information, there are three options: generate, generate and send, and generate and copy. So, first I will show you what happens when I click on the generate option. Now, if I click on the generate option, you can see a message: success received, number successfully created. So once I click on the generate button, the letter will be diarized and a computer number which is called the electronic computer received number will be generated. So this particular number will be unique throughout the instance. So suppose this number 5537 is generated for Kamrup district, it will not be reflected in any other district instance.
It's a unique number throughout the instance. So I have successfully completed the first process, that is the process of diarization in the application. মই কি কৰিলো, মই স্ক্যান কৰি মই ইমেজটো ক্যাপচাৰ কৰিলো আৰু মই এখন এন্ট্ৰি কৰি দিলো। এন্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে সিস্টেমে মোক এটা এন্ট্ৰি নম্বৰ প্ৰভাইড কৰিছে। That particular number is called the ECR number, or we call it as the electronic computer receipt number. So we have successfully entered the letter in the application, and from this point there is no requirement of moving the letter physically. That means we will process the letter in the electronic format without any physical movement. So once a letter is diarized, the physical movement of that particular letter is stopped at that particular point. এবাৰ আমি ডাইৰাইজ কৰাৰ লগে লগে সেই চিঠিখন আৰু মই ফিজিক্যালি মুভ কৰিব নালাগে। আপোনাৰ আৰু কাৰো হাতে হাতে চিঠি মুভ নহয়, চিঠি কেইখন ইলেক্ট্ৰনিকলি from one e-office account to another e-office account move হ'ব। Okay? So any question till this point? কাৰোবাৰ কিবা question আছে নেকি পইণ্টলৈ? Madam, apuni kole instance with respect to what? Assam state? Assam state, hoy sir. Mane instance to jonto amar district or kane separate instance eta ase jot all districts thakibo account. So he apunalokor district jodi eta number issue hoy goise, he number to belek ko district mane amar Assam instance or belek kono district he number to generate nohoy. It is unique throughout the instance. Means whatever the number I have saved, next number will be generated, and it will be generated with respect to the last receipt has been done in the district, in the state of Assam, isn't it? Yes, correct, sir. In the district of Assam. Instance level of this configuration is based on the instance level. So a number which is generated in an instance, it might be of any district, but it will not be reflected or created second time for another district. Suppose 5537 was the last letter diarized by your district, and another district say Dibrugarh diarizes a letter, then the number will be 5538. And this number will be a numeric value, a computer number, and you can see the receipt number. Receipt number will contain the details of your office. This is the number, then the year, and then the this for Dibrugarh it will be Dibrugarh DC office. This is the receipt number, and this is the computer number. So computer number to numeric value thakibo, receipt number to apunar computer number to thakibo, tar logot creation year to thakibo, aru logot apunar officer naam to thakibo. Yes. Madam. Hi. Hi, sir. Hello. Hello. Hi, ma'am. Hi. Ma'am. মই এটা সৰু কথা সুধিছিলোঁ, তাৰমানে ফিজিকেল লেটাৰটো আহিলে স্কেন কৰি ডাইৰেকশ্যন কৰিব লাগিব, এইটো ঠিকে আছে। যদি লেটাৰবিলাক মেইলত আহে, মেইলত আহিলে সেইটো আকৌ স্কেন কৰাৰ কিবা কথা থাকিব নেকি? নাথাকে। যদি চিঠিখন আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট মেইলত আহে, তেতিয়া অপশ্যন এটা আছে, আপুনি ডাইৰেক্টলি নিজৰ মেইলৰ পৰা ই অফিচলৈ চিঠিখন মুভ কৰিব পাৰিব, স্কেন কপিটো তাৰপিছত আপুনি ডাউনলোড কৰিব। কিন্তু বেলেগকে আপুনি আৰু এখন ডাউনলোড কৰি আকৌ ৰিস্কেন কৰিব নালাগে। ইমেইলৰ আমি যেতিয়া চিঠিবোৰ পাম, আমি এতিয়া ই অফিচ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চিঠি তিনি ধৰণে পাব পাৰে। এটা হৈছে হাৰ্ড কপিজ, যোনটো আপোনালোকক স্কেন কৰিব লাগিব, ৰাইট? স্কেন এণ্ড ডাইৰাইজ। সেকেন্ড আপোনালোকে ইমেইলৰ থ্ৰুদি পাব পাৰে, তেতিয়া ইমেইল ডাইৰাইজেশ্যন কৰিব পাৰিব। ইমেইল ডাইৰাইজেশ্যন হয়, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ মেইলৰ পৰা ই অফিচ এপ্লিকেশ্যনলৈ মুভ কৰি দিব পাৰিব সেই স্কেন কপিটো, আৰু ডাইৰাইজ কৰিলে জাষ্ট তাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি ফিল আপ কৰি দিব। থাৰ্ড, আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে যোনটো বহুত ইউজফুল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে ইন্ট্ৰা ই অফিচ। ইন্ট্ৰা ই অফিচটো হৈছে, সাপোজ আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা, আপুনি কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছে?
Kokrajhar. Suppose Kokrajhar district or pra apunar metro lo ekhon city ahile. ঠিক আছে সো আপোনালোকে জেনাৰেলি কি কৰে যেতিয়া ইন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশন কৰে হার্ড কপি পঠিয়াই দিয়ে বা মেইলৰ থ্ৰু দি পঠিয়াই ৰাইট ই অফিস ইমপ্লিমেন্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিঠিখন ইস্যু কৰাৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্টলি হে চিঠিখন কামৰূপ মেট্ৰ জালে মাৰ্ক কৰিছে তেওঁৰ ই অফিস একাউণ্টলৈ পঠিয়াব পাৰিব আপুনি মেইল খুলিব নালাগে বেলেগ কোনো এপ্লিকেশন খুলিব নালাগে আপুনি ই অফিস এপ্লিকেশনৰ পৰা পঠিয়াই দিব পাৰিব যিকোনো এজন ইউজাৰৰ ই অফিস একাউণ্টলৈ So intra e-office account is e-office account to e-office account dispatch of letter. Etu moi kali apnalokok dekham keneke diarize kore intra e-office mode of diarization. Tetia apnaloke hard copy puthiabo nalage. Hoy. Thik thank you. Any more question regarding the diarization process? বাকি দুটা অপশনো দেখাব নেকি জেনারেট এন্ড কপি আৰু জেনারেট এন্ড সেন্ড হয় হয় মই তিনিটা অপশনে আপোনালোকক দেখাই দিম এটো ক্লিয়াৰ হৈছে না সবৰে সো মই নেক্সট অপশনটোলৈ মুভ কৰিছো এতিয়া সব মই যেতিয়া জেনাৰেট কৰিলো তিনিটা বাটন আছিলে once I click on the generate button the letter was diarized and the number was generated when I click on the generate button that means I have diarized the letter. So where does letter go after I complete the diarization process? My diarization process to korar loge loge letter khonor instance to create hoy gol yate physical or yate eta copy create hoy gol kintu he particular copy to yate code stored thakibo so whenever we complete the diarization process the letters by default will be stored in the receive created folder under receive module there is a created folder. So when I go to the created folder, I will be able to view all the letters that I had diarized and now these are in my created folder. So this was the letter 5537 which I had diarized and if I click on the receive number, I'll be able to view the content of that particular letter as well as the information that I had updated. Clear? So this is what happens when I click on the generate button. Now second option was generate and send. So when I click on create electronic, second option is generate and send. Now I will again repeat the whole process. First I will upload a scan copy. So this is the letter which I had uploaded. Now I will update the required information. I will update only the mandatory fields. Now, after updating all the required information, when I click on the generate button, I'll be clicking on the second option that is the generate and send. So when I click on the generate and send option, you can see a different page is now open. Last time it was the receive data that was reflected, the scan copy and the details of the receipt. But now when I clicked on the generate and send, another page which is the send page for a particular letter. That means whenever we diarize a letter and we want to send a diarized instance or copy to another user, then we will use the generate and send option. For example, the diarist in the dark section or a central receive branch, they will diarize the letter, but that particular letter will be required to be forwarded to the branch officer of the concerned matter, right? So he will diarize and he will not keep the letter with him, but he will forward it to the concerned officer. So in that case, he will click on the generate and send button. Now when he clicks on the generate and send button, in this particular page, he will require to update the details of the sender to whom he wants to send a file. So here are two field data. In the particular field, I will enter the data of the user. Suppose I want to send it to a user called Ravi. So when I type her name, the account will be reflected.
So আপোনালোকে যালৈ পঠিয়াব বিচাৰিছে, you just have to type the name of the user or the designation and that particular name will be reflected. So I will select the user to whom I want to send the letter. Then there is an option of marking CC copies also. Suppose you have received a letter and you want to mark it to n number of user, you can mark it under the CC option. You can give a remark. Suppose I want to write urgent. Remark as urgent to be processed immediately. Next, I will update the due date option or action date. Suppose I want to set a due date. Say I have received a letter. So all letters will be received in your DC office, right? Suppose DC sir has marked a letter as urgent and he has marked a date. Say he wants the letter to be processed completed by 31st of October. So you can mark a due date as 31st of October. Then there is another option, action. These are small notes that you can give while forwarding the letter, say for necessary action. You can also mark priority. There are 3 priority level: immediate, most immediate, and on today. So I select a priority for a particular letter. Now all this information that I am updating will be reflected in the inbox of the recipient. So Remy Hajorika, when she receives this particular letter, she will know that this is a priority letter. It has got a due date and there is also an action marked under that particular letter. And I will show you when after I send it to the next user, like where she will be getting this particular details reflected in her account. So আমি যালৈ পঠিয়াম তেওঁৰ নামটো সিলেক্ট কৰিম, নামটো টাইপ কৰিলে ইয়াতে ড্ৰপ ডাউনত অটোমেটিকলি নামটো দেখাব। আমি সেই ড্ৰপ ডাউনৰ লিষ্টতহে পঠিয়াব পাৰিম চিঠিবোৰ। Now under that particular drop down in the two, all users of your user department or district will be reflected. So 2 option will contain all the user details of your office. Whomever you want to send a file, you just need to type her name, 3 initials, and her name or his or her name will be reflected in the drop down. Now, after I've updated all the required information, I can even notify the user, the concerned recipient, that I am sending a letter to her account. I can notify her through email or through SMS. Now, after updating all the required information for receipt, we need not give any OTP, DAC or e-sign. We will just send the file without any digital signature. I will click on the send option. So this is successfully sent. That means this particular letter which I have generated and sent has now been forwarded to Remy Hajorika's account. It is no longer available in my created folder. Now when I go to my created folder, I have the details of the first receipt that I had diarized through the generate method. But the second letter which I had diarized through generate and send is not available in my created folder. Why is it not available? Because I have generated it and immediately send it to the next user. And the details, movement details will be available under my receipt send folder. So under the send folder 5538, data is reflected. It has been sent to Remy Hajorika's account. It was sent on this date. This is the due date that is marked against this particular letter. This is the remarks that was given, and action, this is priority. P means this priority out today. So the difference between generate and send is that generate will keep the letter in my created folder, while generate and send will move it to the next user to whom I want to send the letter. So আমি এবাৰ ডাইৰাইজ কৰাৰ পিছত ফিজিক্যাল মুভমেন্ট কৰিব নালাগে। চিঠিখন মই ডাইৰাইজ কৰিলো, ডাইৰাইজ কৰাৰ পিছত মই কাৰোবাৰ বেলেগলৈ যদি পঠিয়াব থাকে মই জেনাৰেট এণ্ড সেন্ড কৰি ডাইৰাইজ কৰিম। মই মোৰ নিজৰ একাউণ্টত যদি ৰাখিব থাকে মই নিজে ফাইলত যদি পুট আপ কৰিম, তেতিয়া মই জেনাৰেট বাটনটো ইউজ কৰিম। আৰু মই জেনাৰেট কৰাৰ পিছত মই ক্ৰিয়েটেড ফল্ডাৰৰ পৰা গৈ কেনে চিঠিখন বেলেগ এজন ইউজাৰলৈ পঠিয়াই দিব পাৰিম। So is this clear? Difference between generate and send? Ma'am, sorry to interrupt. Ma'am, can you tell us that about the generate and send button? Hello? Ma'am, can you please tell us about the generate and send button once again?
Yes, sure. So generate. Yes. So see, We want to see the generate button. button. Okay. So when you click on the receipt create option, then you click on the electronic part. So this is our diarization page, right? Through which we will enter all the letters that we receive in our office. Now, after updating the required information, you can see at the bottom right, there are three options. First is your generate, second is your generate and send, and third is your generate and copy. So for diarizing a letter through the second method, I have to click on this particular button, which is the generate and send button. Clear? Yes, ma'am. After we click, then we'll be getting the respective data from there, isn't it? I will repeat the whole process once again. You see, this is the diarization page. So suppose I'm uploading a letter. I've scanned it and saved it in my system. Now I upload the letter, right? Then I will update the required information with respect to this particular letter. Like when was the letter received, what was the delivery mode, etc. Second, I will update the contact details. Contact details will contain details of the sender of that letter. So this will contain the details of for this particular letter. I will update the superintendent's contact details, the superintendent's name, designation, etc. Suppose in this case name is not available, so I write NA. I'll just give the designation as superintendent. Then the organization name, mobile number and email ID of the sender, and the address. After that, I'll give the category. Now, category of what? Category of the content of that particular letter. So for this particular letter, it is a say general matter. So I'll select the general option. I'll give the subject. Subject is files to be list of files to be transferred. After Doubt one doubt is there. When yes, sir. you are selecting for from mail, directly can we go to email of our email and check it and get it here in the upload section? Yes, sir. And this is just a sir. স্ক্যান কৰি ল'ব লাগিব যেটো মই ধৰক ইমেইলৰ যেটো কন্টেন্ট আছে আমাৰ কাবাৰ পৰা মেইল এটা পালো এটো মই কি স্ক্যান কৰি ল'ব লাগিব না ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দি ইনবক্স অফ দ্যাট মেইল বক্স I can get it here. So you can get directly, if the mail has been received in a government email ID, then you can directly get it from the government email ID to your e-office account. That process is called the email diarization process. That's the second mode of diarization. Suppose you receive a letter, you have to log into your government email ID with respect to your e-office account. Then you open the required mail and there will be an option called move to e-file. So when you click on move to e-file, the letter in the PDF format will be received in your particular folder under this particular section, sir, which I'll show you in the next part. But there is a provision of directly entering the letters received in a government email ID to the e-office application. In case of letters received in non-government email ID, you need not take a printout. You just need to save it as a PDF and upload in the scanned portion. Is it clear, sir? Okay. Okay, thank you. After I update all the required information, now I will be clicking on the generate and send. So this is my generate and send option. When I click on the generate and send option, I'll be redirected to a page where I need to update the information of the user to whom I want to send the letter. Right? Previously, the diaries, they would enter the physical letters in their office. They will enter it in the manual diary. Then they used to send the letter to the concerned branch through the peon, right? Now, the peon will not be moving any letters physically. All letters will be moved in the application directly. So I just have to select the name of the user to whom I want to send the letter. That particular user name will be displayed because it will already be available in their application. So I just have to select the name. Then if I want, I can mark copies to many users and
if required, I can give a due date, I can mark a priority, I can also give a remark. And after all the required information is filled up, I will just click on the send option. Now this has been successfully sent to the next user. So whatever letter I send from my account to any other user account will always be available, that information will always be available in my send folder. So receive and send. You can see today I have sent two letters. One was 5538, the other was 5540. Both the letters are reflected in my send folder. So I think, sir, your query is clear now regarding the generate and send option. Yes, ma'am. Nilofar. Hi, sir. মই এটা কথা হলো আমি জেনাৰেট টু ক্লিক কৰি জেনাৰেট অপশনটো সিলেক্ট কৰাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি জেনাৰেটৰ সেন্ড কৰিব পাৰি নে? হয় পাৰি। জেনাৰেট টু ক্লিক নহয় স্যার, সাপোজ আপুনি জানে যে যোনে ডায়েৰী কৰি আছে তেখেতে যদি জানে চিঠিখন কালৈ যাব, তেতিয়া ডাইৰেক্ট জেনাৰেট এণ্ড সেন্ড কৰি দিব। চিঠিখন এন্ট্ৰি কৰিব, লগে লগে যোন ৰিচিপিয়েন্ট হয় তেওঁক চিঠিখন পঠিয়াই দিব। বেলেগকে আৰু জেনাৰেট বাটনটো ক্লিক কৰিব নালাগে স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। So suppose the diarist is diarizing the letter, but at the point of diarization, the diarist does not know who will be the recipient of the letter. There is some confusion. In that case, the diarist will click the diarize on the generate button. Once he is confirmed who will be the concerned recipient, then he can send it to the particular recipient from his created folder. So the first letter which I had created will be available in my created folder. This is the letter. So from here also I can send it to the next user. I just have to select the receipt. Then I click on the send button. And this is, you can see this is now the redirected to the generate and send page. Clear? So basically the difference between generate and send is that generate will create the letter to store in my account. But in generate send option, it will be directly forwarded to the concerned user's account. Any queries? Any more queries related to the received diarization page? Okay, so there is a third. If you generate and send. This is suppose receive module. যদি আপোনালোক created to whole generated by অকল generate to ঠিক আছে। আৰু inbox to হৈছে inbox মোৰ কোনবোৰ চিঠি থাকিব, received send to my account, এইবোৰ মোৰ inboxত থাকিব। এই দুটা ডিফাৰেন্স হৈছে মোৰ সদায় চিঠি দুটা পাৰ্টত থাকিব পাৰে চিঠি হিচাপে। One is my created folder, other is the inbox folder. Created folder will contain those letters which I had diarized myself. মই নিজে যিবোৰ জেনাৰেট কৰিছো but I have not sent it to any user, then it will be available in my created folder. Second, যিবোৰ চিঠি মোলে মাৰ্ক কৰিছে বেলেগ এজন ইউজাৰে, those letters will be available in my inbox folder. Clear? Clear. Okay. So next there is another option under the receive module. When I go for the create electronic, that is the generate and copy. Now generate and copy will be used when we receive letters from the same office. More than one letter from the same office. Suppose you have received 5 letters today and all those letters have been sent by GAD. Suppose আজি আপোনালোকৰ অফিসত GAD 5খন চিঠি পঠিয়াইছে। So যোনে এন্ট্ৰি কৰিব, he can use the generate and copy option. So generate and copy option is used when a particular office receives multiple letters from the same office.
এতিয়া আমি কি কৰিম generated copy. So when a particular office receives multiple letters from the same office, then generated copy option will be used. Now why use generated copy option? Suppose I have received a letter from GAD and I upload the letter. So this is the letter. This is my first letter. I update all the required information. Now sender will be same. So that will be Deputy Secretary, Organization GAD. Then I select the category. Suppose first is related to Common Office Service, subject 1. And I click on generate and copy. So this is my first letter and I have updated the information and I click on the generate and copy option. Now you can see receive 5543 director successfully created. That means I have created the letter. It has now moved to my created folder, but the page is still remaining the same, the one through which I had created the first letter. I'll repeat again. When I click on generate and copy, that particular page will be there. All the data that I have updated will be captured and saved in that screen, and the letter which I had diarized will be saved in my created folder. The reason behind this is because when I click on generate and copy, I'm informing the application that I have received the letter, more than one letter from the same office. So when I click on generate and copy for the first time, that means I'm diarizing the first letter that I had received from GAD. So the sender details will be same. Second, now when I will diarize the second letter, I will just remove this first letter, scan copy of the first letter. I will remove the scan copy of the first letter. I will upload the second copy. Diary details will be same. Contact details will be same. Only the category and subject will be different. Suppose this is subject 2. So you can see for the second letter, I just needed to update the second copy, scan copy, and just the category and subject. Now, if I click on generate and copy, my second letter has also been successfully generated. So it is reducing my step of diarization if I use the generate and copy. And I should use the generate and copy option when I receive the multiple letters from the same office. Is it clear? Generate and send, and generate and copy. Hello. Generate and copy to hoise. Suppose मैं example दिसो अपना लोग के आज दिनत 5খন চিঠি পালে আৰু গুটে কেখন চিঠি আপোনাৰ GAD পৰা পঠিয়াইছিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত জুনে ডায়েৰী কৰিব বাৰে বাৰে তেতিয়া আপোনাৰ সব ডায়েৰী ডেট আৰু কন্টাক্ট ডিটেইলছ এই গুটেখিনি সেম থাকিব 5খন চিঠিৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিফাৰেন্ট কি থাকিব চিঠিখনৰ মেটাৰটো কন্টেন্টটো ৰাইট আৰু সাবজেক্টটো হেতু কাৰণে প্ৰথম চিঠিখন মই ডায়েৰাইজ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম জেনাৰেট এণ্ড কপি কৰিম তেতিয়া কি হ'ব প্ৰথম চিঠিখন মোৰ ডায়েৰী হৈ গ'ল ডায়েৰী হৈ মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত সোমাই গ'ল সেকেন্ড চিঠিখনৰ কাৰণে মই কি কৰিম মোৰ ডায়েৰী ডিটেইলছ সেম থাকিব মই আজিয়ে পাইছো কন্টাক্ট ডিটেইলছ মোৰ সেম থাকিব সেন্ডাৰ সেম হয় অকল মোৰ চিঠিখনৰ সেকেন্ড চিঠি মেটাৰটো বেলেগ হ'ব স্ক্যান কপিটো বেলেগ হ'ব সো আগৰখন মই ৰিমুভ কৰি দিম ৰিমুভ কৰাৰ পিছত মই সেকেন্ডখন আপলোড কৰি দিম সেকেন্ডখন আপলোড কৰাৰ লগে লগে মোক ডায়েৰী ডিটেইলছটো সেম থাকিব মই একেদিনাখনে পাইছো দুইখন চিঠি কন্টাক্ট ডিটেইলছ যেহেতু দুইখন চিঠি আপুনি GAD পৰা পাইছে কন্টাক্ট ডিটেইলছটো সেম থাকিলে মোৰ খালি কন্টেন্টটো বেলেগ হ'ব সো ক্যাটেগৰীটো বেলেগ হ'ব পাৰে সাবজেক্টটো ডেফিনেটলি বেলেগ হ'ব মই সাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰি দিম কৰাৰ পিছত মই আকৌ জেনাৰেট এণ্ড কপি কৰিম এতিয়া মই থাৰ্ড লেটাৰখন ডায়েৰাইজ কৰিম সো বেসিক্যালি জেনাৰেট এণ্ড কপি কি কৰিছে মোৰ গোটেই ডায়েৰাইজেশ্যন প্ৰসেছটো অকমান শৰ্ট কৰি দিছে মই বাৰে বাৰে কন্টাক্ট ডিটেইলছটো যেহেতু সেম অফিচৰ পৰা পাইছো এন্ট্ৰি কৰিব নালাগে মই যে সাবজেক্টটো বদলাই দিলে হৈ যায় আৰু চিঠিখনৰ স্ক্যান কপিটো বদলাই দিলে হৈ যায় ক্লিয়াৰ So, আৰু আপোনালোকক ইয়াতে দিছো সব জেনাৰেট টু হৈছে created and stored
in my created folder. Generate and send to hobo. Created and moved to recipient inbox. Generate and copy to hobo. Receives multiple letter from the same office video titiama korim. Created same and stored in my created folder. Clear? Is it clear to all the difference between the three options that we have in the diarization page? The first is a generate, which will create the letter in the application. ECR number will be generated and that particular ECR will be available in my created folder. Second, generate and send means I will create, but I will not keep it in my folder. I will send it to the recipient account and the recipient will receive the letter in the recipient inbox. Generate and copy is used when we receive multiple letters from the same office, and all the letters that are generated through the generate and copy option will be created and stored in my created folder. Clear? Any queries regarding this? যেটো জেনারেট এন্ড কপি কৰাৰ পিছত ষ্টৰ হৈ গল ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ ৰিসিপিয়েন্ট এজনলৈ সেন্ড কৰিম সেইটো এবাৰ দেখাই দিব নি Sure, Sama dekhai dim hit. Mai amnako dekhai disu etia sab mo created folder mo jiman cithi thakibo mo khodai mota cithi duta folder thakibo mor inbox ot thakibo aru mor created ot thakibo moi mor inbox or pra cithi belegole pothiabo paru moi mor created or pra pothiabo paru thik ase etia mota dekhon cithi ase ekhon moi beleg karbale jodi pothiabo loga thake moi just cithi khonot click korim kori kene upor sabo yate option eta ase send. এই সেন্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চিঠিখন মই যালৈ পঠিয়াম তেওঁ জাস্ট নামটো মই এটা সিলেক্ট কৰিম সো মাৰো এবাৰ দেখাই দিছো ৰিসিপ্টত মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত যাম লেফট সাইডে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ ক্ৰিয়েটেডত যিমান চিঠি আছে গোটেইখিনি ইয়াতে ডিসপ্লে হ'ব সো মই এখন খুলি কেনে পঠিয়াব পাৰো মই ওপেন কৰিলো কন্টেন্টটো চালো তাৰ পিছত মই সেন্ড বাটনটো ক্লিক কৰিলো ঠিক আছে Second, মই কি কৰিব পাৰো মই ৰিসিভ ক্ৰিয়েটেডত ক্লিক কৰিলো সাপোজ মই তিনিখন চিঠি এজনক পঠিয়াব বিচাৰিছো মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব পাৰো এখনো সিলেক্ট কৰিব পাৰো মাল্টিপল কৰিব পাৰো কৰি কেনে মই ওপৰতে এটা সেন্ড অপচন আছে মই সেন্ডত ক্লিক কৰি দি মই যালে পঠিয়াম মই তেওঁৰ নামটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিম মই মাল্টিপল লেটাৰছ পঠিয়াব পাৰো একেবাৰে একেলগে মই এখন চিঠি এখন কেও পঠিয়াব পাৰো মাল্টিপল পঠিয়ালে খালি মই যালে পঠিয়াম তেওঁ এজন সেম ইউজাৰ হ'ব লাগিব multiple letters to multiple users at a time pothiabo naro mo multiple letters to the same user at a time pothia dibo mo jite generate and copy koru mo generate and copy koisa mo tinikhon jodi korisu tinita separate ECR number hobo eta number nohoy suppose prothom city khonor kene eta ECR second khonor kene second ECR third or kene third ECR hobo sir mo copy kora etu bujwa nai je mo gute ki khon merge kori disu তিনিখন তিনিটা ECR হ'ব আৰু এই ECR টো থাকিব মোৰ ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত সো মোৰ ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত মই যেতিয়া যাম মই তিনিটা বেলেগকে চিঠিয়ে এইখন চাক মই চাৰিখনে আপোনাৰ জেনাৰেট এণ্ড কপি দি কৰিছিলো কাৰণ সেন্ডাৰ ডিটেইলছ টো সেম দেখাই আছে সো মই সাবজেক্ট টো চালেও গম পাই যাম সাবজেক্ট 1 2 3 এই গুটেখিনি মই তিনিখন বেলেগ লেটাৰ সেম সেন্ডাৰ কেনে থকা কেনে জেনাৰেট এণ্ড কপি কৰিছিলো So generate and copy does not mean যে মোৰ এখন নাম্বাৰ এটা নাম্বাৰ জেনাৰেট হ'ব মই যেবাৰ জেনাৰেট এণ্ড কপি কৰো হেটা ECR নাম্বাৰ জেনাৰেট হ'ব সো মই হে সাবজেক্ট টো চাই কেনে মই ECR নাম্বাৰ কিটা মাল্টিপল সিলেক্ট কৰি পঠিয়াই দিব পাৰিম সেন্ড বাটনটো ক্লিক কৰি ক্লিয়াৰ হৈছে স্যাৰ নহয় তেওঁ হেতু কথা একচুয়ালি ঠিকে আছে এইটো কথা উঠা নাই তেওঁ যে ফাইলত যেটো যাব আমি তো ফাইল ক্রিয়েটর কথা তো আহাই নাই এ ফাইল করতে এটা সামনে সাইডে ফাইল কথা তো আহিলে তেম গম পাবো এই কথা না মই সেই কথাটো উদা নাই মই সুধিছো ধৰক মই কপি কৰিলো কপি এন্ড সেন্ড
তো কপি কৰিলে ধৰক তিনটা ফাইল মই কপি কৰিলো কপি কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই সেন্ড কৰিম হয় তো হেতু কেনেকৈ কৰিম হয় স্যার কপি কৰি যেতিয়া মই নাম্বাৰক সিলেক্ট কৰিব লাগিব না হয় সো মই তিনিটা নাম্বাৰ মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ থাকিব সো এতিয়া চাওক মই এই চাৰিখন 5546 ৰ পৰা 5543 এই চাৰিখন মই কপি কৰি কেনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলো আৰু এই চাৰিখনে মই এজন ইউজাৰক পঠিয়াব লাগে আপুনি হেতু কোৱেশ্চন সুধিছে তো স্যাৰ yes exactly হয় সো মই এই চাৰিখন সিলেক্ট কৰিলো এই সব মই লেফট হ্যান্ড সাইডে যোনটো চেক বক্স আছে মই সিলেক্ট কৰি মই মাল্টিপল সিলেক্ট কৰিব পাৰো সো মই গুটেই কেইখন এনেকে সিলেক্ট কৰি ললো মোৰ এক চাৰিখন সিলেক্ট হল তাৰ পিছত ওপৰত যোনটো সেন্ড অপশনটো আছে মই সেন্ড বাটনটো জাস্ট ক্লিক কৰিম সাপোজ মই এজন ইউজাৰকে পঠিয়াব বিচাৰিছো মই তেওঁৰ নামটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই যেতিয়া সেন্ড কৰি দিম এই চাৰিখন চিঠি একেলগে কনসার্ন রিসিপিয়েন্টৰ ইনবক্সলৈ গুচি গ'ল স্যার ক্লিয়াৰ হৈছে স্যার আমি মাল্টিপল এনেকে ডাইৰেক্ট ইন সিলেক্ট কৰি কেনে মই এখন ওপেন নকৰি বাহিৰৰ পৰা মই সিলেক্ট কৰি মাল্টিপল সেন্ড কৰি দিব পাৰো হেতু অপশন আছে স্যার ঠিক আছে So any more queries in the receipt section? মই আপোনালোকক এতিয়া ৰিসিভ মডিউলৰ যিখিনি কভাৰ কৰিলো that is only the basic of the receive module just receive খন আপোনালোকে কেনেকে ডায়েৰী কৰিব আৰু কেনেকে পঠিয়াব সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো আছে ৰিসিভ মই আগতে কৈছিলো যে ৰিসিভ মডিউলটো কোনে ইউজ কৰিব হেল্ল' মেম হয় হেল্ল' হয় সুধিব মই জানিব বিচাৰিছিলো যে লেটাৰ এখন আহিলে লেটাৰখন চেন্ট্ৰেল ৰিচিপ্টৰ ৰিচিভ কৰিলে কৰাৰ পিছত ব্ৰাঞ্চলৈ পঠিয়াই দিলে ধৰি লওক যাব লাগিছিল চিঠিখন ৰিলিফ হলে কিন্তু চেন্ট্ৰেলৰ পৰা চিঠিখন ইলেকশন ব্ৰাঞ্চলৈ পঠিয়াই দিলে হয় স্যাৰ ইনবক্সত মোৰ ইনবক্সত চিঠিখন সোমাই আছে কিন্তু মোৰ চিঠিখন সেইখন মোৰ নহয় সাবজেক্টটো মই চিঠিখন বেক কৰিব লাগিব কালে কেনেকে বেক কৰিম প্ৰসিডিউৰটো হয় স্যার ইয়াতে দুটা অপশন আছে এটা হল সাপোজ মই সেন্ট্ৰেল ৰিসিপ্টৰ ইউজাৰ হয় মই পঠিয়াব লাগিছিল ইলেকশনলৈ মই ভুলকে পঠিয়াই দিলো আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনলৈ ঠিক আছে স্যাৰ সো মই এডমিনিষ্ট্ৰেচনত যে পঠিয়াম মই ইয়াতে মই ৰিসিপ্ট চাব মই সেন্ড ফোল্ডাৰটো এটো সেন্ডাৰ লেভেলৰ কাৰেকশন আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হলে দুটা কাৰেকশন মানে দুটা ৱে এটো ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰি এটা হৈছে যোনে পঠিয়াইছে তেওঁ নিজৰ লেভেলত কৰি দিব পাৰে কেনেকে কৰিব পাৰে হেতু চাব মই সেন্ড ফোল্ডাৰটোত মই যেতিয়া যাম যিমানবোৰ মোৰ চিঠি আছে ৰাইট সাইডে একদম ৰাইট সাইডে এটা একশন বাটন দেখিছে আপোনালোকে এটো ধৰিব পাৰিছে না স্যাৰ একশন বাটন যোনটো আছে আমাৰ একদম ৰাইট সাইডে হেল্ল' yes হয় পাইছো স্যার একশন বাটনটো চাওক ইয়াতে কিছুমান লেটাৰৰ এগেইনষ্টত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পুল বেক আর আইকন এটা আছে কিছুমানত নাই কিছুমানত আছে ঠিক আছে স্যার এই দুইটাৰ ডিফাৰেন্সটো হল তাৰমানে জি কেখনত আছে এটা 5546 একদম প্ৰথমখন কালৈ পঠোৱা হৈছিল ৰেমি হাজৰিকালৈ পঠোৱা হৈছিল ৰেমি হাজৰিকাই এতিয়াও কিন্তু এখন চিঠি এবাৰো খোলা নাই যেতিয়ালৈকে তেওঁ এবাৰো নুখুলে চিঠিখন তেতিয়ালৈকে এটো এক্টিভ থাকে এটো এক্টিভ মানে মই পুল বেক কৰিব পাৰো সো মই এখন মোৰ একাউন্টলৈ ঘূৰাই আনিলো সো মই যদি পঠিয়াইছো মই পঠোৱাৰ পিছত মই যদি ৰিয়েলাইজ কৰিলো মোৰ ভুল হৈছে যদি ৰেমি হাজৰিকাই খোলা নাই তেতিয়া মই পুল বেক কৰিব পাৰিম পুল বেক কৰি মোৰ নিজৰ একাউন্টত লৈ আহি আকৌ কাৰেক্ট ইউজাৰলৈ পঠিয়াই দিম সেকেন্ড অপশনটো হৈ গল সাপোজ ৰেমি হাজৰিকাই চিঠিখন খুলি দিয়াৰ পিছত কিন্তু পুল বেকটো অটোমেটিক্যালি গুচি যায় ইয়াৰ পৰা তেতিয়া ৰেমি হাজৰিকা হয়তো যোনে পঠিয়াইছে তেওঁলৈ সেন্ড বেক কৰি দিব নহলে তেওঁ চিঠিখন পঢ়ি দেখিছে যে এটোটো মোৰ মেটাৰ নহয় এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ মেটাৰ তো ডাইৰেক্টলি এডমিনিষ্ট্ৰেচনলৈ পঠিয়াই দিব পাৰে একো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই স্যাৰ ইয়াতে মুভমেন্টৰ
মানে আগতে আপোনালোকে ফিজিক্যাল চিটি এখন বুজিব পাইছিলে যেনেকে প্ৰসেস কৰিছে সব আপোনালোকে সেন্ট্ৰেললৈ ৰিসিপ্টলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছিলে এতিয়া সেন্ট্ৰেল ৰিসিপ্টলৈ ঘূৰাই পঠিয়াব পাৰে বা আপোনালোকে ভাবিছে নহয় এটোটো অমুক আৰটিআই ব্ৰাঞ্চৰ মেটাৰ হয় মই আৰটিআইলৈ ডাইৰেক্ট পঠিয়াই দিও জানে আপুনি কোনে হ্যান্ডেল কৰে তেওঁ ডাইৰেক্টলি পঠিয়াই দিব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে যোনটো কনভিনিয়েন্ট হয় আপুনি এটো মেথডে ফলো কৰিব পাৰিব ওকে হয় So it a receive section to kune use korbo etu eta question thake receive section is to be used by all the users of the central receive branch of jiman users ase sobe use koribo thik ase receive to diarize kune koribo one is central receive branch second is individual users who received letter through email. Third is intra-E office. Diarization not primary user of a central receive branch. Kintu it is not limited to the central receive branch users. Individual users who receive mail or email can also use the diarization process. Third, individual users who receive letter through intra-E office, they will require to diarize through the diarization process. So central receive branch user akol use koribo enakwa kotha nohoy apuni jodi intra E office through the letter pai tetia apuni nije diarize koribo lagibo intra office ete keneke letter pai aru ekhon keneke diarize kore etu kali ami jetia dispatch module to sam tar pisot apnalokok dekhai dim thik ase so this is about the receive diarization part now second comes receive kon diarize hoy joar pisot ami ki korim This is clear. Who will diarize the receipt? Central receive branch users, individual users who receive through email. Yes. Madam, question এটা আছে. হয়. আমাৰ বিলাক চিঠি ৰিসিভ হ'ব গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা. হয়. বা ডিস্ট্ৰিক্ট বেলেগ অফিচৰ পৰা. হয়. সেইবিলাকটো মেনুৱেলি যদি আহে স্ক্যান কৰিব লাগিব. স্ক্যান কৰি গোটেই প্ৰচেছটো কৰিবলৈ হলে এখন চিঠিত মিনিমাম 5 মিনিটস লাগিব. আৰু হেনেকে চাবলৈ গলে হেনেকে চাবলৈ গলে আপোনাৰ এজন মানুহে এজন মানুহে যদি ৰিসিভ কৰে দিনত 8 ঘণ্টাত 96 খন লেটাৰ ৰিসিভ কৰিব পাৰিব 5 মিনিটকে যদি হয় তেতিয়া 1 ঘণ্টাত 12 খন লেটাৰ আৰু আপোনাৰ 8 ঘণ্টা যদি সময় কাম কৰি থাকে নুঠাকৈ তেতিয়া হলে 96 খন লেটাৰ তেওঁ ৰিসিভ কৰিব এতিয়া আমাৰ কি হল কি হেকে আমাৰ ডিসি অফিস বিলাকত বাকি ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাকে যেটা গভৰ্ণমেন্টক চিঠি দিয়ে তাৰ ইনফৰমেশন বিলাকো আহে আমাৰতে হয় এতিয়া আমি গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা যিবিলাক চিঠি ৰিসিভ কৰিম যিবিলাক জিএডি বা ফাইনেন্সৰ পৰা বাৰু অনলাইনত আহে জিএডি বা অন্য ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা সেইবিলাক আমি অনলাইনতে ৰিসিভ কৰিম নে যদি অনলাইনত ৰিসিভ এনেকে হয় তেতিয়া আমাৰ ৰিসিভ কৰতে সুবিধা হ'ব আৰু যদি মেনুৱেলি আহে তেতিয়া হলে আমাক এটা ব্ৰাঞ্চত অ্যাসিস্ট্যান্ট বহুত লাগিব ৰিসিভ ব্ৰাঞ্চত আৰু ডিউৰিং ইলেকশন ডিউৰিং ফ্লাড ডিউৰিং সেন্সাস এইবিলাক টাইমত আমাৰ অজস্ৰ চিঠি আহে গতে এই বিষয়ে অলপ কলে ভাল হ'ব হয় স্যার আপনার পয়েন্ট বহুত ভ্যালিড কোয়েশ্চন খুদিছে আপুনি যে আপোনালোকে চিঠিবোৰ কেনে ৰিসিভ কৰিব এটা ইয়াতে সব তিনিটা অপচনত আপোনালোকে ৰিসিভ কৰিব পাৰে Central receipt হল hard copy কিন্তু যিবোৰ চিঠি আপোনালোকৰ maximum district office 50% communication যদি government হয় 50% communication আপোনালোকৰ citizenৰ পৰা হয় right so যিখিনি আপোনাৰ governmentৰ পৰা letters আহিব ইয়াতে আমাৰ secretariatত already e-office start কৰি দিছে department বোৰত সব departmentতে electronic file 2nd October পৰা completely start হৈ গৈছে physical file completely move
বাট বন্ধ হৈছে এক্সেপ্ট 2-3 categories of file তাৰ বাহিৰে গোটেইখিনি ফাইল ইলেক্ট্ৰনিক্যালি হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকলৈ যিবোৰ কমিউনিকেশ্যন ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট যাব বা ইয়াৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ পৰা যাব সেই গোটেই কমিউনিকেশ্যনবোৰ কালিলৈকে তেওঁলোকে আপোনালোকক ইলেক্ট্ৰনিক্যালি পঠিয়াব পাৰে সেই প্ৰভিজনটো আছে ইলেক্ট্ৰনিক্যালি আপোনাৰ মেইলত পঠিয়াব পাৰে বা আপোনাৰ ই-অফিচ একাউণ্টতো ডাইৰেক্টলি পঠিয়াই দিব পাৰিব ফৰ এক্সাম্পল আজি সাপোজ কমিশনাৰ জিএডি পৰা এখন ডিসি পাৰ্টিকুলাৰ এখন ডিস্ট্ৰিক্টল এখন চিঠি ইস্যু হৈছে তেতিয়া এখন হাৰ্ড কপি পঠিয়াবই নালাগে তেওঁলোকে গোটেই চিঠিখন ইলেক্ট্ৰনিক্যালি উইথ ডিজিটাল সিগনেচাৰ আপোনাৰ ডিসিছৰ একাউণ্টলৈ পঠিয়াই দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ চিঠি যিবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক্যালি যাব আপোনালোকে আৰু স্ক্যানিং কৰিব নালাগে আমাৰ মেজৰ টাস্ক বা চ্যালেঞ্জ পইণ্ট ইজ দ্য স্ক্যানিং অফ ডকুমেন্ট সো গভৰ্ণমেণ্টৰ যেতিয়া চিঠিবোৰ আপোনালোকে কমি যাব স্ক্যানিং ৰিকুৱাৰমেণ্টটো টু আ হিউজ এক্সটেন্ট কমি যাব সেকেন্ড ক্যাটেগরি অফ লেটার যিবোৰ আপোনালোকে সিটিজেনৰ পৰা পায় ইয়াতে আমাৰ ধৰক দিছপুৰত সিটিজেন লেটাৰ্স ইমান নাহে কম্পাৰেটিভলি ডিস্ট্ৰিক্টছত বহুত বেছি আহে ৰাইট সো ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে সাপোজ এনেকুৱা কৰিব পাৰে যে সিটিজেনে আপনি গভর্নমেন্ট ইমেইল আইডি এটা ডিস্ট্রিক্টৰ কাৰণে ইস্যু কৰি দিলে and all letters যিবোৰ আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টলৈ মাৰ্ক কৰা থাকে can be sent to that received in that government email id এই প্ৰসেসটো আমাৰ ইয়াতে সেক্ৰেটাৰিয়েটলৈ কৰা ডিসকাশন চলি আছে যে যিবোৰ সিটিজেনৰ পৰা চিঠি আহিব হাৰ্ড কপি যিমান পাৰে ৰিডিউস কৰিব they will try to collect it through the soft format মানে মেইল কৰিব দিব মেইল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্ক্যানিংটো আকৌ দৰকাৰ নহব সো এটো আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা ফৰ লেটাৰ্স উইথ ৰেসপেক্ট টু from citizen আপোনালোকৰ এটা সাৰ্কুলাৰ বা হেৰি ওলাব লাগিব যে it has to receive through email IDs তেতিয়া আপোনালোকৰ স্ক্যানিং কিটা আপোনালোকে ইমেইল ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি কমিউনিকেশ্যন হ'ব আপোনাৰ সে বাই নেক্সট 1 month 1.5 month তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰনিক্যালি পঠোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিব এতিয়া আই থিংক আপোনালোকে কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্টত ইয়াৰে জিএডি ইলেক্ট্ৰনিক্যালি পঠিয়ায় মেইলৰ থ্ৰু দি পঠিয়াই দিব আপোনালোকে সাগে পাইছে কোনোবা ডিস্ট্ৰিক্টত পাইছে নে মেইলৰ থ্ৰু দি লেটাৰ ইউজৰ পৰা হয় পাইছো হয় সো তেন হেবোৰ লেটাৰ আপোনালোকে বেলেগে হাৰ্ড কপি স্ক্যান কৰিব নালাগে হেবোৰ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে মানে জাস্ট ডাইৰেক্ট কৰি দিলে হয় সেকেন্ড যিবোৰ ইতিয়া লেটাৰ্সবোৰ আপোনালোকে যিবোৰ ইয়াৰ পৰা ইস্যু কৰা পাইছে হয়তো এইবিলাকলৈকে মেইলৰ থ্ৰু দি পাইছে ৰাইট কালিলৈকে যেতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট ইনস্টেন্স আপ হৈ যাব দুইটা ইনস্টেন্স আমাৰ ষ্টেট ইনস্টেন্স আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট ইনস্টেন্স কনফিগাৰ্ড থাকিব ষ্টেট ইনস্টেন্স জিএডি কমিশনাৰ সৰে ডাইৰেক্টলি ডিসিছৰ ই-অফিচ একাউণ্টলৈ চিঠি পঠিয়াই দিব পাৰিব তেতিয়াও আপোনালোকৰ স্ক্যানিং ৰিকুৱাৰমেণ্টটো নাথাকে ক্লিয়াৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে মেডাম এই যেটো আপোনাৰ যেটো সফটওয়্যাৰ ফ্ৰম আৱাৰ মানে লাষ্ট এক্সপেৰিয়েন্স আমি কৈ আছো এই যেটো সফটওয়্যাৰ তাৰে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ থাকে আগৰ যিবিলাক সফটওয়্যাৰ আছিল সহাৰি বা এনেকুৱা XYZ যিবিলাক আছিল সেইবিলাক মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে যি মানুহ ইউজ কৰা হৈছিল পিছত যেতিয়া আমি বস্তু হ্যাং হয় বা আমাৰ আপলোড নহয় তেতিয়া আমি তেওঁলোক ফোন কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈ গলো আজিকালি নাই এই যেটো সফটওয়্যাৰ এই সফটওয়্যাৰটো মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে যদি ভাল ব্যৱস্থা কৰে ভাল হয় হয় হেল্প ডেস্ক নম্বৰটো হেতু কাৰণে অলৰেডি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত হেতু ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে যোৱা মাহৰ পৰা আমাৰ ই-অফিচ সেন্ট্ৰেল হেল্প ডেস্ক নম্বৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে নতুন তাতে ইউজাৰ্স প্লেস কৰা হৈছে আমাৰ টিম মেম্বাৰ জয়েন কৰিছে তেওঁলোকে ইউজাৰ ইস্যুজ বিলাক হ্যান্ডেল কৰে আপুনি কিবা ইস্যু পাইছে আমাক কল কৰিব পাৰে আমাক যদি अवेलेबल নাপায় ডাইৰেক্টলি যেতিয়া ডিস্ট্ৰিক্টত আপ হৈ যাব ডিস্ট্ৰিক্টৰ কেনে এটি ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে সেন্ট্ৰেল হেল্প ডেস্ক নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰিব এই নম্বৰটো মেইনটেইন বাই জিএডি এনি ইস্যুজ ৰিলেটেড টু ই-অফিচ তাতে আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব স্যাৰ অলৰেডি ষ্টেটটো আৰম্ভ হৈ গৈছে ওকে ম্যাডাম হয় নীলুফাৰ হয় স্যাৰ ইমেইলৰ পৰা কেনেকৈ ডাইৰেক্ট কৰে লেটাৰবিলাক যদি ফিচাৰ ইমেইলতে আহে মেক্সিমাম এই প্ৰসেছটো এবাৰ প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখুৱাই দিব হয় ইমেইলৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট আপোনাৰ ফাৰ্স্ট ৰিকুৱাৰমেন্টটো হ'ব ইমেইলত আইএমএপটো এনেবল থাকিব লাগিব ঠিক আছে ইমেইলৰ আপোনাৰ হে গভৰ্নমেন্ট মেইল আইডি যোনটো গভৰ্নমেন্ট মেইল আইডি থাকিব হে মেইল আইডিটোত আইএমএপটো এনেবল থাকিব লাগিব আইএমএপটো এনেবল থাকিলে আপোনাৰ ইয়াতে মেইল ই-অফিচ হোম পেজত চাব এটা মেইল আইকন এটা আছে so once I click on mail
I have to give my updated password. So a password through the mojita login korim. কিন্তু মোৰ এই particular ID to IMAP to enable নাই মানে। You training site হয় এটোত মই exact process to আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম। এটো ইন্টিগ্ৰেটেড এতিয়া হোৱা নাই, মই process to আপোনালোকক কৈ দিছো। আপুনি যেতিয়া মেইলত লগইন কৰিব, লগইন কৰাৰ পিছত যিখন মেইল বক্স খুলিব আপোনাৰ ইনবক্সটো, মেইল each and every mail against যেতিয়া ওপেন কৰিব, তলত এটা অপচন থাকে মুভ টু ই ফাইল। ঠিক আছে, মুভ টু ই ফাইল টু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ই ফাইল এপ্লিকেশনৰ ইয়াতে সবটা ফোল্ডাৰ আছে ৰিসিভ লেটাৰ ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ লেফট হ্যান্ড সাইড ৰিসিভ লেটাৰত ইন্ট্ৰা ই অফিস ইন্টাৰ ই অফিস ইমেইল ডাইৰাইজেশ্যন ইমেইলৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকে মুভ কৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ ফোল্ডাৰটো ৰাখিব। সো ইয়াতে মই যেতিয়া ক্লিক কৰিম ইয়াতে সাবজেক্ট থাকিব সেন্ড বাই ৰিসিভ সেন্ডাৰ ইমেইল ডায়েৰী ষ্টেটাস অ্যাকশন। মোৰ এটো দেখানো এন্ট্ৰি নাই কিন্তু মোৰ ইন্ট্ৰা ই অফিস ফোল্ডাৰত আছে। ঠিক এনে ধৰণে চিঠিবোৰ আপোনাৰ ৰিফ্লেক্ট কৰিব। সো ইয়াতে দুটা অপচন থাকে, আপুনি ডিলিট কৰি দিব পাৰে, আদাৰৱাইজ ডাইৰাইজ কৰিব পাৰে। মই যদি ডাইৰাইজত ক্লিক কৰো মোৰ চিঠি বডিটো ইমেইল আইডিৰ বডিটো আৰু যদি কিবা অ্যাটাচমেন্ট থাকে দুইটা এনেকে পিডিএফ হিচাপে আহিব। মই এই দুখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব, সিলেক্ট কৰি মই ৰাইট সাইডে মুভ কৰিম। দেন আই ক্লিক অন ডাইৰাইজ। এতিয়া যখন মই স্ক্যান কৰিব লগা হলে স্ক্যান কপিটো মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ফোল্ডাৰটোত ৰিসিভ হ'ব। ইন্ট্ৰা ই অফিস হওক বা আপোনাৰ ইমেইলৰ থ্ৰু দি আহিলে ইমেইল ডাইৰাইজেশ্যনত ঠিক তেনে ধৰণে ইয়াতে ডিসপ্লে হৈ থাকিব যিবোৰ চিঠি আপোনালোকে মুভ কৰিছে। মুভ কৰাৰ প্ৰসেসটো ইজি হয়, আপোনাৰ খালি ইমেইল আইডিটো IMAP to enable থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা যেতিয়া লগইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ মেইল বক্সটো খুলিব আৰু এনি মেইল that you open তলৰ ফালে এটা অপচন থাকিব বটম ৰাইট মুভ টু ই ফাইল। সো আপোনালোকৰ যোনটো NIC ইনস্টেন্স আছে তাতে এটো বাই ডিফল্ট কনফিগাৰ আছে। ওপৰত হোম পেজত চাব ইমেইল ডাইৰাইজেশ্যন অপচন এটা আছে। সো হেতু আপোনালোকৰ তাতে ডাইৰেক্টলি মুভ টু ই ফাইলটো এক্টিভ হৈ আছে বৰ্তমান। So all letters that we receive through email we can move it to the e-office application. For that we have to go to the mail option in the home page, but before that the IMAP has to be enabled against that particular email ID. If the IMAP is enabled then you will be redirected to the inbox of your mail. The mail that you want to enter in the e-office application, you open the mail, click on move to e-file. Once you move to e-file, it will be reflected in the received letters folder. Receive file, dispatch, receive letter. Receive letter folder under the email diarization option.